Senibulisa kwakhona. Oh yes. Sekwasithi Oh yes. namhlanje nje sojonga isihloko sesibili endifuna sisiqaphele kakhulu. Esihloko ngunobangela wokuba sibe nobomi. Hayi Nkosi yami. It's not about ukuphila ubomi kodwa unobangela woba sibe nobomi. Oh yes. Ungesi isihloko. Oh yes. Isifundo sethu sanamhlanje sasifumana kwincwadi yeKorinte. baKorinte besibini chapter 12 uvesi siqala ku7. Funda ngohlobo. Yes sir. Because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from coming concentrated, I was given a thorn in my flesh, Oh yes. a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Jesus. But he said to me, my grace is sufficient for you. Oh, yes. For my power is made perfect in weakness. Oh my God. Father, this is your word. Oh man, By it, Heavenly Father, create something new. Jesus. By it, Heavenly Father, uproot, Heavenly Father, those Yes. things that were not supposed to be in our lives. Oh, yes, By your Jesus. word, Heavenly Father, create a new thing, Heavenly Father, My and God. let it, Heavenly Father, to have roots right now. Jesus. In the mighty name of Jesus, Oh, I yes, pray Lord. and I believe you. Amen. Amen. Hey Tata, into a powerful and this verse is very broad and you can attack it from different angles. But ngibawula njengokuqala by describing the writer. NguPaulos lona ubhalayo bathi abantu abamaziwe yayindoda apha yayinezigweqe yayindoda ebhityileyo kuthiwa yayinamehlo amakhulu theologians xa ziyichaza ithi nangona ngesixhomo wayemfutshane kodwa ngeentonga zezakwalizwi wayemde yiyo le nto uzambona ebhale a large bit or the half of the New Testament, meaning that this man has a message. But kule ndawo sivule kuyo namhlanje ithi iBhayibhile wayesoloko embongoza uThixo esithi makususwe oluviko okanye elimeva lincamathele enyameni yakhe okanye lento ibhlungu amaxesha ngamaxesha isihlandlo ngesihlandlo. Kodwa ndiyayithanda le ndawo uthi xa isisa yonke lento kuThixo expecta njengoba naye bethandazela abagulayo baphile uba uThixo uzamphilisa kanti kori yena wasuke wathi uThixo my grace is sufficient for you. And ndithanda nale ndawo yesibini ithi the strength of God or the perfection of God is showed in our weakness, meaning that khona ukuziwabona amandla la kaThixo uwabona ngamaxesha apho wena wakho amandla aphelileyo whereby you see yourself as weak athi uThixo I will come and tell you that you are strong. Tata eyona ndibambayo kakhulu kule ndawo. Oh yes. Yokuthi uPaulos uthi akavelanga wahlaselwa lolamvile. Nkosi yami. Kodwa kunento ayifumeneyo khona ukuze ahlaselwe lolamvile. Nkosi. I have received great revelations which I was not supposed to share with anyone. Nkosi yami. Therefore uThixo wandiyekele esandleni salo ungalunganga ukuthi makanditormente in order for me to not to say anything about le nto ndiyifumeneyo. Ngamanye amazwi tata ndiyafuna ukuveza le nto ukuthi le nto nayo ngamanye amaxesha uThixo vele athembe yena buyuva ayazi ukuthi le nto ndikunike yona enough to protect you towards the things that you are going to go through. Tata ukhona into imenshinileyo elia ethi kukhona i-revelation wayibonayo Paulos owaba tempted to speak it kanti uThixo wayemerishwa angayithethi. Not everything that God reveals to you you have to speak. Mamele kahle lento bathi xa benyuka intaba bebheka phezulu kwela xesha le-configuration inguPeter inguJames noJohn bobathathu kuthi xa bebona laa nto yenzekayo uvela oMoses noElijah kuyabuza ukuthiwa ke ezinye zezinto otho wazibona apha zeningazithethi xa nifika to the other disciples, meaning that there are things that are revelations that are deep but you don't have to say. Mamela mntasekhaya okwesibini le nto iyaphinda iyagxininiswa ithi iBhayibhile uthi Yesu ubiza uJohn uthi nyukela ngasentla ndikubonise uyachaza uba ezi zinto zibhale kodwa ezi uzibonayo ngoku usungazithethi emntwini. There are divine revelations of God that God only reveals to you, not to you to share. Ithi ke ngoku waba tempted to share this and then kwafika oluviko tata. Kule ndawo yokufika oluviko tata ithi iBhayibhile uthi
uThixo wamyekela selethandazile. Nkosi yam. Uthi selethandazile kodwa uThixo wangathi akenzanga nto. Tata, kukhona amaxesha whereby you pray already unayo into ethi answer esengqondweni yakho. Uqonda le nto ndithandazelayo ndifuna i-answer ethile but kube khona uThixo ozawuthi unge-answer ongazange uyiqonde. Mntasekhaya awukakholwa until ukwazi uyamkela i-answer kaThixo noba isiyo le answer wena ubuyilindele. Uthi selethandazile tata. Tata uPawulos uyabonakala uba ngumntu omthandazo uqhelile umthandazo abone izinto zenzeke kodwa this time uthi wathandaza kathathu uThixo makasuse nje olambile kodwa as much as ethandaza uThixo akenza next. Hey tata, i-answers kaThixo zihamba ngolu hlobo. Uyathandaza kubekho i-answer engu-yes, uphinde uthandaze kubekho i-answer engu-wait, uphinde uthandaze kubekho i-answer engu-maybe, kuphinde uthandaze kuphinde kubekho i-answer engu-no. Ingxaki zonke ezinye i-answers zingaphambili siyazithanda kodwa siyithandi le yokugqibela le i-answer engu-no. Kungoba uThixo ingomso uyalazi ngamanye amaxesha into uyangafuna ukunika namhlanje ngoba uyayibona the same thing will become a danger to you tomorrow. Hey tata uthi ndithandazile. Andiyazi uba kukangaphi uthandaza kodwa engathi ayiphenduleki imithandazo yakho. Yazi uba kukangaphi uyixela le ngxaki ujongene nayo kuThixo kodwa ibengathi uThixo akayihoyanga but simva uThixo xa ephendula akaphendule ejonge kule mpendulo kodwa uza nenye impendulo which is not related to the situation uPaul ojongene nayo. Uthi kule meko ujongene nayo kule meko kuyo my grace is sufficient for you, my power is made perfect in your weakness, meaning xa uweak wena okanye ubuthathaka mna ngokwam okanye amandla wam ayama wona omelele endaweni yakho. Tata, xa sithetha ngamandla kaThixo, uThixo mandithethe nditsolisa izabothusa abaninzi akanamandla kodwa uThixo ungamandla. Xa unayo into uyaphulukana nayo kodwa xa uyiyo into awuphulukani nayo. Uthi ke ngoku kule ndawo uthi amandla amabonakaliswa kanye xa wena ungenamandla. Yiyo le nto uzayiva xa kuthethwayo kuthiwa let the weak say I am strong and let the poor say I'm rich. Ithi first point fanele ku-acknowledge that you don't have the power so that God can come and be your power. Khawuyeke uthembe imithandazo yakho. Hayi Nkosi yami. Khawuthembe yena lo uthandaza kuye. Hayi Nkosi. Ibi-solution ayizi nemithandazo okanye izinto zenzayo. Abanye mfundisi wami ndiyayazi ukhona eBhayibhelini umuntu kuthiwa wakhe wenza zonke izinto ezinhle phambi koThixo kodwa even though eqhubeka esenza izinto ezinhle phambi koThixo impilo yakhe yaqhubeka yaphuma outside down. Uthi xa esearch ukuthi ndenze yonke into according to your laws but still ubomi bami ubukule ndawo akhona ongayithobelanga akhona ongayihlonelanga kodwa ndibona i-progress in my life kodwa namhlanje sengathi singangathembi thina kuba the minute we rely on our prayers it simply means that we do not need God but the minute we rely unto God it is not gonna be about our prayers but our prayers izoyenza sinayo into ethi yena uThixo nguThixo uzawuphendula. Tata, ubandakanya into ebalulekileyo kakhulu apha. This was a prophet of God. Kwathunyelwa another prophet kwathiwa kuwe set your house in order because you are about to die. Kuthiwa le ndoda yazisa i-CV yayo phambi koThixo of all the works and the great things that he has done phambi koThixo. Ithi yabala uba ndiprofetile ndathetha ndashumayela ndathini. Kuthiwa uThixo wawumisa ummiselo wathi you are still going to die. But ndithanda le ndawo yokugqibela ithi yajika yajonga edongeni and he began to worship. When you begin to worship it's no longer about you but it's about him. So akazibeka yena nezenzo zakhe phambi koThixo kodwa wabeka uThixo. Bantwana basekhaya selifikile ixesha that we should stop telling God about our problems but tell our problems about our God. Uthi uThixo xa ephendulayo my grace is sufficient, my grace is enough. I know ufuna into ezininzi ufuna uthandazela uvuthela uwe but my grace is enough for you. Ndiyayazi ufuna uthethelwa ngesilwimi from a prophet from somewhere but my grace is sufficient for you. Ndiyakwazi uhlele ekhaya uphangeli but uthi uThixo my grace is sufficient for you. Mamela xa sithetha ngegama elithi grace kuthiwa it is the unmerited favor of God. Asiyo nto ifumana ngenxa yoba usebenzile. You don't have to perform and make brick falls uzama uimpress uThixo. Thixo is already impressed. God already loves you. The only thing that you have to do, get under the blanket that is called grace. My grace is sufficient. Oh yes. Ngamanye amazwi le meko ujongene nayo ingabukeka ngathi yakubetha kodwa khawusujonga kuyo khawujonge kule nto ndikwenzele yona. Nkosi yami. Grace of God is an unmerited
unmerited favor. God is trying to say to Paul, do not look at what you are going through, but focus totally, fully kule nto ndikwenzele yona. Ngamanye amaxesha uThixo akayenzi imeko okanye iyeke imeko isehlele okanye yenzeke ebomini bethu simply because efuna singajongi emekweni koko sijonge kuyo. Uba amehlo wethu singawamisela kuye kule nto asenzele yona, then therefore we can be able to overcome whatsoever that we are going through. Tata, within eligama elithi grace kukhona iformula ebaluleke kakhulu. Igama elithi grace, it is whereby God doesn't give you what you deserve, whereby God gives you what you do not deserve. Hayi mandiyiphinde. Kwi-grace ithi ufumana le nto bekumele uba uyifumana, which means ubabalo, uthando likaThixo, intsikelelo, ngoba wenza ngakakuhle kumelanga uyayifumana. Iphinde ithi ufumana le nto bekumele awuyifumani. Abo bekumele uba awufumani blessings but uzifumane, bekumele uyafa kodwa awufiki uyaphila. Izinto zikaThixo zinjalo. Yonke le nto ayilelanga kwenye into, it is there in the grace. Ithi iBhayibhile ama-Israyeli tata bekhe athinjwa agcinwa kwilizwe likude. Oh yes. Kweli lizwe likude baphathwa kabuhlungu. Ithi iBhayibhile bebeseBhabhiloni. Oh yes. By the time beseBhabhiloni bathandaza, bacela uThixo ukuthi abakhuphe kweli lizwe. Kodwa ndiva isimanga kuJeremiah 29 verse 4. Uthi uThixo kule ndawo enibonakala ngathi anonwabanga, hlalani kuyo nonwabe. Thathani abafazi nithathane noonyana benu abafazi, nonwabe nenze imizi nihlale kule ndawo. Ngamanye amazwi, as much as you are not happy because of the situation okanye because of the treatment of this place, but as long as I am with you kule ndawo kuyo, it shall be as if anikho kusendaweni ebuhlungu, but you shall find peace and joy amongst the people who are persecuting you. Damela ke mntasekhaya, kule ndawo uyithethayo ke mfundisi uthi although they were in a land of pain, in a foreign land. Khumbula, when you are in a foreign land, even sowukhala abantu belalizwe abakuva, sowuchaza ingxaki yakho abakuva ngoba wena ungumndwendweni. Kukhona into endle ngoyithethe ke phaa kum ebandleni ndithi one of the things ekumele zenzeke is that although xa uliKrestu usithi go through the different season, if you find yourself in winter, you must be able to create your own summer inside the winter. Nangona usifumana kulizwe lokuthinjwa but yonwaba kweli lizwe lokuthinjwa lideske le ndawo ibisuppose uba yipain. uThixo kulizwe igama elithi pain asusuphi afake uji ijikela nto ibiyipain iphela iba yigain. uYesu uthi xa ezomka Nkosi, kwincwadi kaYohana, I do not leave you with anything but I leave you with my peace. Nkosi, Ndinishiya noxolo lwam, koko uxolo lwam andiniki njengokunika lehlabathi. Nkosi yam. Ndinika uxolo lwam elungazufana nolwehlabathi. Nkosi. Mhlawumbi uxolo lwehlabathi luza kuthi kuze uhlale okanye Come on, uxolo man. nabantu Come on, man. khona ukuze wena ube ne-relationship erayithi nabantu, I hear you. uxolelane nommelwane. Ngelo xesha ube wena ngamanye amaxesha ungebenza nganto. Yes. But this time uthi uThixo, I give you my peace. Ngamanye amazwi, when you have the peace of God, the peace of God shall reign in your life in spite of the challenges okanye the situations that you are going through, in spite of the things that are challenging you. But yes. because of the peace that is of God, that surpasses all understanding, you shall enjoy life in the midst of that difficulty. You shall enjoy your life in the midst of that situation. Onwaba wena because you have the peace of God. Tata, kukhona ezinye ze-last verses ezithethwa nguPaul. Uthi may the love of God, athi may the grace of Jesus Christ, and that may the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Mamela, if uThixo beyimoto okanye ebe-operations zakhe bezazi-operate ngepetrol ekuthiwa love, because uThixo uqhutywa luthando, and then iHoly Spirit yona kuthiwa iqhutywa yi-fellowship. But when it comes to the man that is called Jesus, uqhutywa yi-grace. I-grace ithi andijonge izolo lakho, i-grace ithi andijonge izi-mistakes zakho. It is the only thing that you have to do. Ngenxa ye-grace, you have to walk into the finished work of Jesus. Awuqali into apha mntakwethu. Kukhona ivesi abazalwana abangayi-interpreti kakuhle tata. Lena ithi masingabi ngabaphulaphuli belizwi kodwa masibe ngabenzi. Ubone uba le nto yokwenza ingathi yenziwe ingathi into difficult. Ayikho difficult le nto because you are getting into a work that is already finished by Christ. Asingamandla akho le nto, ngumsebenzi ogqityiweyo.
again nalu babalo. Oh, there is a grace. My grace is sufficient for Kwanele you. mntasekhaya, My lukwanele. grace is sufficient for you. Lukwanele, I lukwanele. don't know what you are going through, but the grace of God is sufficient Oh, for you. lukwanele. Ayenzelwanga abantu abathile. Oh, yes, Ayiqualify ngenxa yoba wenze into ethile. Hey, But you mntakwethu. qualify because he died for you on the cross. Xa usiza kuyesu awuzi kuba ungenzi into ethile, awuzi kuba uyeke into ethile, but you come as you are, and the grace of God shall be able to cover you kwizinto that you are doing, kwizinto abantu abakujongele zona. The grace of God is sufficient for your life. Mfundisi wami kukhona le ndawo ndiyithandayo when it comes to the issue of the grace. Siyasithi xa sithethayo sithi God doesn't call the qualified, but he qualifies the called. Which means uthixo akakujonga uba uqualified phambi koba kubize. Uyakubiza ungekho qualified unyungunyungu, abantu bekubiza ngamagama, but akujiki uthixo. Uthi xa ubuyela abantwini babuza abantu what happened, uphendule wena mntasekhaya uthi Jesus happened, because le nto ayikho ngawe, but it is because of the grace. Onalo babalo. Thatha nalo Grace yodwa. Awudingi inzame zakho. lukwanele Awudingi izimvo zabantu. ubabalo Abantu lukwanele. bazosoloko bethetha. Oh, yes. Ingxaki zizosoloko Oh, zikhona. yes, But the Jesus. grace of God shall always overcome whatsoever that you may encounter. There is a blanket Nalo that can babalo. cover you. It's Oh. called the grace. It Ubabalo. doesn't matter ukuthi abantu bathini. It is free of charge. It is not bought by any money, but it is freely available. You can just ask for it and plead the grace of God over your life, over your kids, over your family, over your work. Lukhona namhlanje ubabalo. akho nto idingekayo kuwe. Oh, yes, Jesus. Ayikho le nto ibengathi like ngamanye amaxesha khona izinto ekufuneka uzenzile. Oh, yes. Inye nje qha into efuneka uyenzile ukwamkela le nto seluyenzela. Into emandi ngobabalo yeyokuba uza ngohlobo ululo uzokwamkela le nto yenzelweyo. Amaxesha amaninzi bangathi le nto siyenzelweyo idinga izenzo zethu, but namhlanje ekuseni sengase ungabamba le nto that le nto uyenzelwe lena, le nto uyenzelwe lena, wafelwa wena. Etata abantu abalirisivileyo ubabalo baye bafikelele kwinqanaba loba bathi xa bethetha nabo bethetha umntu nesiqu sakhe bathi I am not what people say I am, but I am what God says I am. Simamela uthixo uba uthini na ngawe mntasekhaya. Abantu baza kubiza amagama, mhlawumbi awuphangeli bathi ungumahlalela, mhlawumbi seke wafunda unayo nebhasari to get into school, kuthiwa wafana nje wapasa imetriki kakuhle, but igrace lithi you are covered. Igrace lithi I am surrounded by God. Igrace lithi I am not alone. If ukhona ekhaya you are probably thinking of committing suicide, I'm telling you the grace can shift your life around, things for the better. Awufiki kwigrace utshintshe. Kokufika kwigrace ikutshintshe. Ayi man. Into emandi kakhulu kule nto kuba igqikiwe. Oh, yes. Akho need yenzame Come zakho. on, man of God, come Mhlawumbi ubukhe wazama uimpress uthixo. Jesus. But hey, mamela namhlanje Hey. ekuseni. God is already Early hours of the impressed morning. Oh, by yes. you. Uthixo wanelisekile ngawe. How much more ukuthi akuthande ngokusokuye, because ukuthande ukude kuye. Angohlulwa yintoni ukuthanda ngexesha sowuzile unje kuye. Uthixo ukuthande wena ukude kuye. Akakuthandi kuba wenze kakuhle, akakuthandi kuba uhamba kakuhle, kodwa ukuthanda irregardless. That is a grace. Etata, that is powerful. The last sentence oyithethileyo pha uthi uthixo akathandi ngenxa, uthanda noma. Xa ekuthanda ngenxa is because of what you have done, but xa ekuthanda noma ukuthanda regardless of what you have done. In other words, akukho need. This thing has already been done. God loves you. As the result, masithi ubabalo nothando lukathixo is always hanging over your life. The only thing that you have to do is to grab it and receive it. My grace Babalo. is sufficient for you. Oh, yes, Jesus. My power Aman. is made perfect in your weaknesses. Oh, yes, Jesus. Yes, unabo ubuthathaka ndiyavuma, kodwa amandla wakhe kuzabonakala ebuthathakeni bakho. Hey. Akavumela ubabalo nje. Oh, yes. Uvumela ungena kubabalo. Oh, yes. Come as you are. The grace of God is sufficient for you. Sujonga le nto ujongene nayo, kodwa khawujonge kubabalo. Mamela mntasekhaya, not so long
wangagobe ngike ndashumayela imessage ethi God is able to create a miracle out of a mess. Ulapha ekhaya you are in drugs and you know that your life is a mess. Let me tell you, God is able to create something beautiful and wonderful out of a situation that is a mess, because our God has a tendency to create a miracle out of a mess. But yonke lento ayenzeki by anything, but it is the power of the grace. Into endiyithandayo ngobabalo uthixo ngobabalo lodwa ususa i-efforts zakho ususa nje izinto ubunobhusta ngazo negilty tata negilty ehlele enhlizweni tata ususa kwanto ethi yakho isusa kwanto ekwenza wena ukwazi uzithemba okanye uthembele entweni kodwa ukwenza yena uba ngobabalo uba uthembele kuye yedwa. Awukwazi ukudibana nobabalo uphinde uzithembe wena, udibana nobabalo utshintshe i-mindset yakho ukwazi ukuthemba yena ngaphezu koba uzithemba. Listen tata, the time of hiding is over. Masize nezinto ithi le ndaba uqoyithetha, we should come as we are. The time of pretending is over. We should come as we are, because ndiye ndithi xa ndithetha ndithi the grace of God ifana nalaa ndawo kuthiwa kusepanel beaters. Uyakwazi ufika imoto phaa iqhuma ityobokile kodwa bayibethe bayilungise batshintshe ii-plugs batshintshe i-oil ithi xa iphumayo iphuma iduma kamnandi. Now you can get under the power of the grace and believe you me that you should never be the same again. Utshintshwa lubabalo ta awutshintshi kubuka ubabalo lona lodwa lunamandla lona lodwa liyakwazi uguqula impilo yomntu lona lodwa linawo amandla lokwenza lo mntu bekumele unguye. Mhlawumbi sowuzincamile namhlanje kodwa ubabalo lunako ukutshintsha le meko ujongene nayo. Linako ubabalo ukwenza wena uhambe ngale ndlela that you have been seeing yourself walking. Namhlanje ubungamkela nje uYesu okanye uba namhlanje ungadibana nobabalo, you may see yourself taking another direction. Oh yes tata, I remember nathi ekusondeleni kwethu kumadinga kaThixo, ukukholwa kwethu, ukusindiswa kwethu, kwakukhona abantu abasakhela umkhanyo besithi sizawukhe sibabone uba bazakwazi uyihamba nale ndlela yokholo. Mntasekhaya, let me tell you, iyahambeka one step at a time upon grace, one step at a time upon grace, and one step at a time upon grace. Le ndlela iyahambeka mntasekhaya, yamkela ubabalo so that you can walk with the grace. Mamela namandla okushumayela nawo okuthandaza siwafumani kwenye indawo kodwa senziwa lubabalo ekuseni namhlanje. Abanye sasihamba nabo bawu endleleni, we don't rejoice over that, but what gives us the strength to press on? Ingxaki zikhona ubekiwe nezabathe endleleni, we jump over. It is because of the grace. Asingomandla ethu ubunkunqele nolwazi ne-knowledge nesidanga esinazo, but it is because of the grace. Uthi uPetros kwincwadi kaPeter chapter 2 chapter 3 verse 18 into engixhela umoya kakhulu kule ndawo. Uthi may you grow in grace. Kuyakhulwa kodwa baba tata ayipheleli le nto. Xa ufika kubabalo ufika ume ngqi kokufika phinde uqhubeke yona egqityiwe kodwa uhambe entweni egqityiweyo. Awufike entweni egqityiweyo ufike uqonda uba bustaka uphelile ubomi, but ufike entweni egqityiweyo ukhule kuyo uyibone le nto igqityiweyo ikongamela ingamandla kuwe yona ngokwayo, ingakuniki amandla kodwa ibe ngamandla kuwe, iyakwenzisa le nto. May you grow in grace. Tata ingathi ndibona into engathi sisandla esithi emntwini osethi mna sengingenile kwabo babalo kodwa kukhona isandla sithi come. Ndiyayibona le level yobabalo kuyo but come. Ingathi khona enye ilevel engasente yobabalo uthi xa ufika kwenye kuphinde kuthi come. Ithi le nto awusuke ungene kube kuphelele na, but there is another level. Uthi let there be grace upon grace, mercy upon mercy. Namhlanje ukhona ulapha ekhaya uthi ndiyazazi imeko yam, ndiyazi imeko yabantwana bam, ndiyazi imeko yefamily yam, even the meko of my academic life if you are in university or even high school. But if namhlanje uthi ndifuna nje ubabalo to come over me nguSeptember kuyabhalwa, even at the end of the year kusezawubhalwa, but the only thing that I need is the grace. Uzawuthandaza nawe ke umfundisi so that I release this power of the grace that is able to do these great and wonderful things. Inye nje qha into eyenze uPaul ahlaselwa lolangivile kungenxa yento ayinikwe nguThixo. Izinto ojongana nazo okanye ezikuhlaselayo azizi kuba wena unento, kungenxa yento iphathisiweyo. Ithi iBhayibhile uPaul wabona ivision and because
because of this vision wafumana elekwa ithorn akayi-invayithanga ithorn but ithorn was invited by what he received from God. Nkosi yam. Kunezinto tate ezidiphozithwa kuthi kodwa sibone sileqela izinto Hayi man, hayi man, hayi man. kodwa namhlanje sengathi ungabamba le nto ukwenza wena usokole kangaka, le nto ukwenza wena uleqwa kangaka Nkosi yam. ayonto uziceleleyo yinto inikiweyo, le nto ukwenza wena ibe ngathi abantu bayakuphukela yinto ifumene kuThixo ngobabalo ukunike kule nthando. Man of God, ithi iBhayibhile, this reminds me of a story of a guy that was called Joseph, that was highly gifted by God in seeing visions and dreams. Ithi ngaloo nto leyo yabangela abanakwabo bamcaphukele because wayethandwa ngenxa yoba wayenaso nesipho. Ithi ezinye zezipho wayenikiwe kuzona apart from interpreting dreams, ithi wayewenzelwa ibhatyi enamabalabala yantle, because whatever that you have been given that other people don't possess, it will make enemies to rise and hate you for it. But ayithi le nto baleka, ithi hlala, because le nto awuzithathelanga kodwa uyiphiwe, le nto izisipeyini kodwa uyiphiwe. Uthi uPawulos ngenxa yale nto ndayinikwayo kwabakho imeva, there was a thorn in the flesh, andiyazi noba ukhulele ezilalini njengam, but enye yezinto eseke za-painful eseke zahlaba umntu yinto ekuthiwa ilimeva. Lo mfo uthandazela abantu, lo mntu abantu bayaphila kuye kodwa kukhona into ejongene naye, but le nto ayizanga nje, ize ngenxa yoba uyatha ezinye ze-trial nee-challenges ezikuwe. It's not because you are hated, it's because you are loved. John 10 verse 10. Isela lize uzogubha liqhele libulale kodwa uthi uYesu mna ndizile khona ukuze ube nobomi, hayi nje ubomi ngokuchicimalayo. In other words, isela into eyenza lona libe interested uba lizokuba izobulala lizokutshabalalisa is because there is something lapha kuwe. The reason namhlanje ungonwabanga ebomini bakho, it is because of le nto lapha kuwe. Awuzinvayithelanga, awucacelanga kodwa inikiwe le nto. Hey, tata uyanibulala kule nto ithi isela alizanga lingazange zokuba kukho levels ezintathu pha. The thief has not come except to steal, to kill and to destroy. If in your life the thief has stolen, the Bible says that Jesus is the restorer, which means he can restore what has been stolen. If the thief has come to destroy, God is the creator of new things out of something that is destroyed. God can recreate something. But if uthi kum Satana ufikile ezokuba, uthi Yesu is the retriever of all the stolen things. Uyahamba uYesu aye into the enemy's camp, in Satan's camp, avule isandla athi Satana letha. If uSatana uthatha umthandazo, your prayer is coming back. If uSatana ubile waba uthanda kwakho ilizwi, your love of the word is coming. If ubele passion for the things of God, uthi uYesu is bringing back those things. Devil, wherever you are, the things of the people of God are coming back, not because of anything, but because of the power that is there in the grace. Come back to Jesus. Oh yes. Come to Jesus. Oh yes. Sujonge into ojongene nayo. My God. Sujonge into ezenzayo. Jesus. But come as you are to Jesus. Hayi nguwe ozokwazi ukuzisombulula okanye uzikhupha kwezingxaki. Ewe wena ungabe uzifakile kodwa yena nguye okwazi ukukhupha. Oh yes. Akazofika buzingenelele ntoni okanye uzifakele ntoni kwezingxaki. But because he loves you, because of his unmerited favor, oh yes, because of his grace, he is able to take you out. Tata mamela tata, that is the wonderful power of God that is able to yasikhupha thina sikwinyukunyungu zodaka. Abanye bethu babephakathi kwemeva kodwa safika esisanda. Yiyo le nto uzamva xa ethethayo athi isandla sami asikho kufutshane uba singesindisi nendlebe yam ayikho buthundu uba ingevi. UThixo wethu lowo nemimangaliso yakhe ayenzayo. Nanamhlanje I feel kukho abantu ekhaya bathi, men of God, we have heard you and we want you to pray with us. Mamela nantsi into lithandayo on your last statement uthe xa uthethayo wathi ngamanye amaxesha siza kuThixo sisamu explain, but uThixo akafuni explanation uba besikade sibi. Unyana wolahleko uthi ndawuthi xa ndifika kutata ndithi ndonile urecite speech, but othi xa ifika kutata wathi utata the only thing that I'm happy about, my son was lost but now he's found. Into endiyithandayo uthi uDavide xa ethethayo
kungcono ndiwele esandleni sikaThixo kunoba ndiwele kwesomntu. Oh yes, Jesus. Kube esandleni sikaThixo kufumaneka khona inceba. Ngamanye amazwi zesivala nje. Oh, yes. Kubalulekile ukuthi nantoni na ikubethekele usesandleni sikaThixo. Khawuyele kuThixo. Hey, Nkosi yami, mamela. Tata bakumela siyavala nguwe ngoku thinta indaba yesandla. Izinto ezenzekelayo ebomini bethu ngamanye amaxesha sibeka ubomi bethu ezandleni zabanye abantu. Uthemba umalumekazi, uthemba utata omncinci, uthemba umfundisi, uthemba uba umvangeli, uthemba umdikoni, uthembe nompristi, but namhlanje sithi roll your life and put it in the hands of Jesus. Mamela, kukhona ummangaliso wenzekayo izinto xa sizithatha sizibeka ezandleni zikaYesu. Usayikhumbula le ndawo uYesu wayefida 5,000 people. Ithi waye wabuza kubo bani nantoni na, bathi benesonga somntwana, bathi bane nothing, because whatever that is in the person's hands xa sezandleni zonke